బ్యాచిలర్స్ అనుకుంటారు, బ్యాంకాక్ అంటే బ్యాచిలర్స్ అనుకుంటారు, ఫ్యామిలీస్ కూడా రావచ్చు. ఆల్ ఏజ్డ్ పీపుల్ కి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది. సింపుల్లీ వైబ్రెంట్ అండ్ వైబ్రేషన్స్ వచ్చినాయి మాకు, బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం మేము. మాకు ఇంటర్నేషనల్ టూర్లు అలాగా క్రూజ్ విడిగా అయితే క్రూజ్ 30,000 40,000 అవుతుంది. క్రూజ్ మీద ఏమన్నా మనం వ్యవహారాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా అది మనకి బడ్జెట్లో బాగా వర్కౌట్ అయిందండి. మాకు లోకల్ గైడ్ కూడా టైం టు టైం మాకు గైడ్ చేస్తూ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ అన్నీ కూడా అరేంజ్ చేస్తున్నారు. మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ టూర్. మళ్ళీ ఏదైనా టూర్ పెట్టుకుంటే ఆర్వీ ట్రావెల్స్ తోటే మేము టైప్ అవుతామని చెప్తున్నాం. మా ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తాం మేము ఇలా. Now we are in బుద్ధా టెంపుల్. మాకు చాలా మంచిగా హోస్టింగ్ బాగుంది. ప్రజెంట్ ఆల్రెడీ బుద్ధాని చూసాము, గోల్డెన్ బుద్ధా చూసాము. నిన్న మార్నింగ్ ఆల్రెడీ మేము ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి నిన్న క్రూజ్కి వెళ్ళాము. క్రూజ్ నైట్ తర్వాత హోటల్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, హాస్పిటాలిటీ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు పటాయా. క్రూజ్ అయితే ఇట్స్ వెరీ మెమరబుల్ క్రూజ్. డిన్నర్ కూడా చాలా బాగుంది, సేమ్ లైక్ ఇండియన్ ఫుడ్ చాలా బాగుంది. వన్స్ దిగిన తర్వాత మీరు తీసుకున్న కేర్ కానీ లేదా వచ్చిన ఫ్యామిలీస్ బట్టి చూస్తే ఏంటంటే మా ఆలోచన కూడా చాలా చేంజ్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ మా ఫ్యామిలీస్తో కూడా రావడానికి మేము ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాము. చాలా చాలా బాగుంది. If didn't go anywhere, it means we come back to the shopping area. Let you to drop you for take like some food. That's what as you wish. But we have like Indian restaurant is from a Swakat restaurant.